हेलो नमस्ते एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। आजको भिडियो चाहिँ हामी घरमै बसिरहेको थियौँ अनि गाडीको सर्भिसिङ पनि गर्नुपर्ने थियो अनि म र दाइ हामी जाँदैछौँ गाडीको सर्भिसिङ गर्न हन्डामा। त्यस्तै छ आजको दिन। इट्स अलरेडी 3 PM तर पुरै चर्को न चर्को घाम लागिरहेछ बाहिर। भर्खर उठ्यो सबजना अनि ब्रेकफास्ट 1 बजे गरेर हामी अहिले जाँदैछौँ। आज यहाँ बुझौँ कति भन्छन् त्यसै अनुसारले सर्भिसिङ गराउने क्रममा विन्टर टायर पनि हालिहालौँ निकालिहालौँ भन्ने कुरा थियो तर भएन। कि भन्नु सम्झी त हाले के गरौँ म के गरौँ आइहाल्छु भोटे दिन्छु तिमीलाई तर सम्झिहाल्छु। What time's your drop off? You need to set up an appointment. हामीले भर्खर सर्भिसिङमा गाडी दियो अनि द सेट विल टेक अबाउट एन आवर। तर लाउन्जमा त वी सी ब्रान्ड न्यू 2025 अकॉर्ड Civic hybrid छ यहाँ स्पोर्ट टुरिङ। We will check this car. This is the sticker on this car. $40,430. 40,000। सन्तोष यति हो क्या प्रिमियम कलर कस्ट मेरो गाडीमा कालो हो सन्तोषले 1000 तिरेको चाहिँ पर्दो रहेछ। यो त पाइलट रहेछ नि त Honda पाइलट ब्ल्याक एडिसन के ओडेसी हो नि फुल 7 सीटर हो 2-4 सब टप मोडलहरु हो पछाडि ओडेसीको टप मोडल कत्रुको बुट स्पेसेसको त यो Civic Si हैन। यति मात्रै पाउँछ कि यस्तो हाल्ने। This car comes with a spoiler and looks so good. This is what the 2025 Accord looks from the inside. It's a base model ratio. We don't have any paddle shifters. तर dual clutch transmission नै रहेछ Civic कै जस्तो छ। Infotainment display पनि तर यो grill चाहिँ it's different from the old ones. We got the trusty favorite sunroof too. Smells so nice, so fresh. Do you guys think I should do a car review kind of video? If yes, please let me know. It's a Civic hybrid. Let's check the cockpit. Nice. White interior रहेछ यसको sheet. मैले भनेको थिएँ नि यो trim it's different. अरु त basically it's same. हाम्रो गाडी जस्तै छ। Trusty favorite sunroof. The white, I don't know white रहेछ उयो seat हैन। यो चाहिँ पाइलट हो। Automatic seat adjustmentहरु पनि छ। Paddle shifters too. This is a very good car. Panoramic sunroof रहेछ। We've got amazing black edition seats in the car. Wireless charging. 2 cup holders. Yeah, parking ro neutral or buttons are so these are the drive modes. Nice infotainment system. Very spacious. Pretty good car. Like the back seat. Pichadi you don't have automatic seat adjustment, but it's decent. You've got
Your AC vents in the back. Nice. We've got shades too. It's a nice car overall. Huge SUV. This is the 2025 HRV. यसको बाटोमा देख्दाखेरि मलाई त्यस्तो साह्रो राम्रो लाग्थेन. This is the front looks of the car. Not that wow. तर यसको cockpit is cute. I don't know what this is for, but this is a small storage space. You can keep your phone here, but you have a wireless charger here. So why would you keep your phone here? This is a DCT as well. Looks nice. Good seat, but no electronic seat adjustments. Yeah, overall decent. Let's check out the back of the car, right? The back looks pretty basic. No AC vents, I'm sorry. 1 घण्टाको घनघोर कार सर्भिसिङ पछि अब हामी छौं कार वाशमा. को गाडी खोइ पैसा तिर्दिन सन्तोष दाइ दिन्न भन्दै डिकमा राख्दियो. गाडी डिकमा राख्ने डिकमा हुँदै सन्तोष दाइको गाडीको खै के बनाउनु पर्ने भएर एक दिनको लागि गाडी राखिदियो. अनि ड्राइभर आज प्यासेन्जर सिटमा छन्. कहिले काहीँ त्यो जस्तो सिधा लगिन्छ नि पाङमा फस्दैन कि पाङमा फस्दैन कि जस्तो लाग्छ. अनि माग्नु टुङ्गो लास्टै डर लाग्छ. डर लाग्यो माइ लर्ड. त्यो हात जस्तो आउँछ नि एउटा फाइनल डेस्टिनेसनमा के हुन्छ थाहा छ हेरेछ नि. फाइनल डेस्टिनेसन त्यो केटीको अलिकति हुन्छ गाडी रोकिन्छ पानी भर्दा भरे केटी चैट्यो त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो.